members of the community team grabbing those throughout the stream, and then right at the end we will jump into Q&A. But before we do that, we do have an excellent asset prep for you guys we can check out that goes through everything coming with Season of Divine Intervention. So we'll take a look. Welcome, everyone, to our Season of Divine Intervention Developer Update. I'm Art Peshkov, and today I'm excited to share some updates coming to Diablo 4. Let's dive right in, starting with itemization. สวัสดีครับกลับมาเจอกันครับทีนี้ ARPG วันนี้อยู่กับ Diablo Season 11 Divine Intervention ครับผม We've refocused these systems on what matters most, customization and prestige. From now on, there will be no more random rolls. You will now be able to select the specific temper you want. ระบบ Temper ครับปรับอย่างแรกครับ have various ranges on them. ล็อก mod ได้ the applied affix to be a greater affix. While items ไม่ต้อง can สุ่ม now อีกต่อ only ไป have one tempered affix as opposed to two, we're increasing the number of base affixes found on non-unique items from 3 to 4. แต่ต่อไปนี้จะสามารถ Temper ได้แค่1 mod เท่านั้นจาก2 mod เพื่อชดเชยพลังของผู้เล่นนะครับไอเทมจะเริ่มที่4 mod ในระดับ Legendary แทนที่จะเป็น3ระบบตีบวกครับ Master Working You can masterwork your items up to a maximum quality threshold เพิ่มเบสสแตทให้กับอาวุธและป้องกันแทน You get one final roll for a capstone bonus. This capstone bonus masterworks an affix, which boosts its value by 50%. และ Affix หรือ mod ของไอเทมครับจะได้รับการอัปเกรดจากการตีบวกครั้งสุดท้ายแค่ครั้งเดียวเท่านั้น Without losing your hard-earned masterworking quality. These changes are designed to give you more control, more excitement, and more opportunities to build your perfect character. เพื่อทำให้การโลไอเทม end game ของบิลด์ต่างๆคุณง่ายขึ้น equalize effective health across classes and builds, we're making several changes to the way effective health interacts with damage reduction and how those individual stats are calculated. Our goal is to streamline player defenses while properly testing them as you climb through ปรับระบบ EHP นิดหน่อยครับ more emphasis on gearing your builds towards survivability. มีการปรับเรื่องการฮีล more impactful and tactical than ever. First up, your base potion capacity is now set to 4, no matter your previous renown progress. Everyone starts with 4 potions. จำนวนขวดพื้นฐานโดยผู้เล่นที่ยังไม่ได้เก็บรีนาวมากขึ้น Whenever you use a potion, you'll heal for 35% of your total health immediately. But that's not all. In addition to the potions you pick up, you'll slowly potion every 30 seconds. และยารีเจนเองต่อให้เวลาสู้กับบอสนะครับต่อให้บอสยังไม่ถึงขีดขวดยาก็เพิ่มได้แล้วก็มีม็อด Life on Hit กลับมา Life per sec regen ได้เยอะขึ้น Life on Kill ได้เยอะขึ้นแล้วก็ม็อดที่เกี่ยวกับการฮีลโลแรกสูงขึ้นและยาไม่ต้องกดอัพอีกต่อไปเพราะว่าทุกคลิกที่คุณกดใช้ยาจะฮีล 35% ของแม็กเลือดมีการปรับมอดอย่าง Fortify ครับ In tandem with the updates to healing and potions, Fortify is shifting from a type of damage reduction to something much more dynamic. An additional reservoir of life that's drained to heal you over time. Here's how it works. Whenever you gain Fortify, it will now stack up to your maximum life. And when Fortify ขึ้นไปได้สูงสุดเท่ากับ Max Life you'll heal for a percentage of your maximum life per second in exchange for an equal amount of Fortify. This redesign is all about giving you more ways to เหมือนเป็นหลอดเลือดสำรองนะฮะแทนที่จะเป็น damage reduction ที่มาฟื้นฟูเลือดแบบรวดเร็ว Get ready to fight tougher, smarter elites as you fight your way through Sanctuary. Monsters will now react and adapt to combat, driven by their expressed desire. ปรับ AI monster ใหม่ครับเชื่อว่า AI ของ monster จะฉลาดขึ้น role and identity when fighting, so you'll notice their behavior is no longer predictable.They'll be more dynamic in how they respond to you in battle. ทำให้การต่อสู้น่าเบื่อน้อยลงกับการเจอมอนอีลิทพวกนี้ These intelligent packs will deal damage more regularly, and you'll need to stay sharp. Monster affixes are now more powerful, making them a priority to deal with before moving on to other enemies. อีลิทพวกนี้นะครับจะแข็งแกร่งขึ้น Monster packs will also group up less, making them harder to take out in one fell swoop. Their tactics have improved, and so yours should too.
แล้วมอนไม่ยืน And ส for แต็ก those กัน seeking a challenge, ให้เราเคลียร์ champion ง่าย enemy ๆ อีก rarity ต่อ has ไป been reworked to form champion packs. Get ready to face a whole new level of challenge in Sanctuary. แชมเปี้ยนมอนนะครับ เดิมมีตัวเดียวตอนนี้มาเป็นฝูง First up, D&D ครับ we've added over 20 new monster affixes for you to learn and conquer. That means every elite encounter will feel fresh and challenging. But that's not all. Elites now spawn with minions that inherit some of their affixes, making each battle อีลิท even มี more ลูกน้อง dynamic and ที่มี unpredictable. หนึ่งในมอดของ We've อีลิ also ทตัวนั้น taken เป็น a ลูกน้อง close ด้วย look at enemy affixes overall, making them more engaging, reducing overlap in their design, and improving visual clarity so you can better strategize in the heat of combat. ดีโฟเหรอ ใช่ครับ มาถึงซีซั่นนี้ครับ มีอะไร In the บ้าง seasonal realm, hellish activities are now under siege by the baleful lesser evils, each bringing their own brand of malice. Duriel dominates Helltide. Belial rules the pit. บอส And Dariel มา commands the แจม Cross ในคอนเทนต์ที่มีอยู่แล้วนะครับ Meanwhile, Azmodan stalks across Sanctuary, appearing as the first new world boss in multiple locations. แอสโมแดนครับ But หนึ่ง that's ใน not เล all. เซอร์อีวิล Just เข้า south มา of สู่ Zarbenton, เดียโบเป็น you'll ครั้ง find แรก 3 summoning altars where Azmodan can be called forth at will. Each altar invokes Azmodan with powers borrowed from one of the other 3 lesser evils. เอาซ่าสามารถซัมมอนแอสโมแดนได้นะครับ แล้ว And ก็ as จะ you ใช้พ battle ลัง these จากบอส enemies, ใหญ่ตัวอื่น defeating them with หนึ่ their งตัว respective purified or corrupted gifts will grant you divine favor. This divine favor levels up your divine gifts and helps you progress through the seasonal reputation board. คุณนัสเซลดีครับดีวายกิฟต์ครับ รางวัลจากคอนเทน This ต์ประจำซีซั่น season, the angel Hadriel has returned to Sanctuary, bringing rare boons to aid you in the fight against the newly returned lesser evils. Hadriel shares a fraction of the power of the high heavens, and these blessings manifest as divine gifts, offering you both great rewards and exciting opportunities. Each divine gift has 3 components: a reward, a corrupted gift, and a purified gift. Within your inventory's divine gifts panel, you can slot these gifts in 2 ways. Place them in the interior slot to activate the purified gift. Place them in the exterior slot to activate the corrupted gift. มีมอดเบสิกแล้วก็มอดเลือกได้นะครับ มอดเลือกได้ขึ้นอยู่กับว่าใส่ไว้กลางวงหรือขอบวง มอดเบสิกได้ตลอด Corrupted gifts make related activities more challenging, but still grant the reward bonus. Purified gifts, on the other hand, remove the negative effect, add a positive effect, and double the reward gained. Corrupted gift slots are unlocked automatically. To unlock purified gift slots, progress through the seasonal reputation board. คอนเซปต์ดูแปลกมากนะครับ เวอร์ชันหนึ่งนะครับ Corrupted Gift ยากกว่า รางวัลเท่าเดิม แต่ Purified Gift อันในเนี่ยนะฮะ บัฟเยอะขึ้นแล้วรางวัลก็เยอะขึ้นก็แปลว่าส่วนใหญ่สุดท้ายก็คงไปใช้อันข้างในเหมือนเดิม Replace an existing affix with a random sanctified affix. An existing affix could be upgraded ระบบ into ใหม่ a powerful Sanctify grade นะครับ affix. เปลี่ยนมอดไอเทม Add a bonus affix from a special pool of sanctified affixes. Gain a bonus legendary power. Once you sanctify an item, it becomes unmodifiable. OP กันไปเลย That's the final step in your item's journey. So ครับ make it ครั้ง count. สุดท้ายของไอเทมนะครับ Sanctify เปลี่ยนมอดเพิ่ม Legendary Affix เข้าไปในไอเทมยูนิค We're แข็งแกร่ง introducing น่าดู Season Rank as an update to our previous player progression system, Season Journey. This update introduces a change to how players progress through seasons, with a slew of new challenges ahead. Let's talk first about tiers. Each tier now requires you to complete a challenge, usually a capstone dungeon, before you can move up to the next rank. If you're up for it, you don't have to wait for the recommended level or difficulty. This means you can now enter Torment before max level, if you can beat max level challenges early. So, if you're feeling brave, you can take on these capstone dungeons early and push your limits. คอนเซปต์ Some of the Capstone Dungeon notable จะกลับมา rewards, alongside skill points and Paragon points, will be gaining access to Pit and Tower after beating Capstone 2, gaining access to seasonal laurels at rank 3, receiving the seasonal pet after Capstone 5, access to gilded laurels at rank 7. อย่างที่บอก Capstone Dungeon จะกลับมา Let's นะ talk about Capstone Dungeons, because ปกติ they're back and ready เพื่อ to test your progress. ขึ้น as เวอ you ร์เทียไปเวอ climb ร์เทีย through ที่ the สูงขึ้น difficulty เราจะต้อง tiers. ผ่าน Capstone Dungeon เนาะ These dungeons are designed to challenge you at every step of your journey. And here's something important to remember. Even though each capstone dungeon lists a suggested level,
their difficulty doesn't scale with your current level. So plan your approach carefully. Here's a look into ถึ the งแม้ว่า journey Capstone ahead. Ranger จะมีเลเวลแนะนำนะครับแต่ว่าคอนเทนต์ไม่สเกลนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณจะลงก่อนลงหลังเลเวลที่มันเขียนก็ได้นะ Season Reward ครับ Within the seasonal realm, you can earn additional benefits tied to your player progress through the new season rank system. Completing various challenges within each rank will unlock specific benefits. And when you finish an entire rank, you'll earn powerful bonuses. ทุกครั้งที่เก็บครบ Season แรง rank จะได้พลัง rewards เป็นพิ additional เศษ skill points at คำถาม ranks คือพ 1 ลัง through อะไร 3, and Skill paragon point points at ranks 3 through 6. Paragon Point With these changes, your renown will only stand permanently in the Eternal Realm. And don't forget, the potion capacity changes also affect the Eternal Realm. วีนาวที่ And เค for ย those เก็บกัน exploring นะครับ Sanctuary, Altars ต้องมา of เก็บใน Lilith and ซีซั่น Tenants of Akarat will Quest แทน continue to grant some experience and minor rewards, but not permanent stats or power. เพราะฉะนั้นไม่มีแล้วสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใหม่จะต้องไปวิ่งเก็บเสานะคลาสอัปเดตครับผม A fan-favorite Chaos perk for Sorceress from the Season of Infernal Chaos, Mana Shield, has inspired a redesign to the mythic unique Melted Heart of Selig. Now, all classes will be able to access a massively increased resource pool that also functions as your life total. Sorceress's new unique weapon, Orsavane, คอนเซปต์ grants เลือด you โดน great มานา power, นะครับ but จาก only ลี if ก you build ซี your ซั่น character ลีกที่ like a แล้ว glass ของ cannon เดียโบ and นะครับ avoid using แฟน defensive ชอบ skill. มากเลยปรับ For each มิติยู defensive นิคให้ skill เป็นแบบ you นั้น are อย่างหนึง not นะ using, you gain increased damage and access to its associated enchantment effect. เลโครครับ What is better than one golem? How about 3 slightly smaller golems instead? โกเลม Necromancer's new เสก unique ได้ base, จำนวนเยอะขึ้น Wraith Bloom, grows your แต่ตัว golem เล็กลง army. And should one golem fall, ตี it เบาล comes ง back even faster. แล้วโก Whether เลมรี using สปอน Wraith เร็ว Bloom ขึ้น or not, casting your golem's active skill will now command your other minions to focus their attacks on your new target. แล้วก็ปรับปุ่มสกิลโกเลมให้เป็นสกิลโฟกัสดาเมจนะครับลบ This season, rogues are doing a Death dance of death. Or Pavane rather, a dance of knives with Death's Pavane. These Pavane. unique pants cause your dance of knives to drop knives from enemies hit, and picking them up further empowers your dance of knives. Additionally, Dance of Knives version Shadowclone's 2 targeting logic has been updated, and will now target the same enemy that you ปัก initially มีดไว้บน targeted with พื้ your น skill. เก็บมีดแล้วเก่ง This ขึ้น dramatically improves Shadowclone's consistency when using skills that require precise aiming, like penetrating shot and rapid fire. แต่ทุกโคลนโฟกัสดีขึ้นครับแต่มาดูอีกกันบ้างครับ Druid's new unique boots, Kamsin Stepwalkers, is one of the most Kamsin potent mobility Stepwalker. items in the game. Build up charge with your nature magic skills, and ใช้ at Nature max Magic stacks, you gain นะค the รับได้ maximum สแต็ก possible movement speed ได้ and movement unhindered, speed แล้วก็ไม่โดน and you ลด immobilize movement enemies speed you pass through. With the แล้วก็ rework, CC the Bat monster Omen ที่วิ่ง passive, ผ่านด้วย you นะ will also be constantly zapping all the enemies along the way. วิ่งไปทำดาเมจไปนะคอนเซปต์นะครับถ้าสเกลดาเมจได้ก็น่าจะดีบาร์เบเรียนครับได้ข่าวว่าบัฟเยอะมาก Barbarians love a good brawl, but Chain Scourged Mail changes everything you know about เชน brawl. สเกิร์ชเมลครับกลาง Casting วัน a brawling skill ลง will disable it กาง afterwards. เกงใหม่ And นะ once you have cast every brawling skill on your bar, they are all re-enabled with their cooldowns refreshed. The more skills you chain together in your brawling combo, the bigger the damage boost. สแต็กสกิลเคลื่อนที่แล้วใช้เป็นคอมโบ Spirit Ward are ส always ปิริต on the โบ move. นแพดออฟ And เอ with มิ Path ซา of รี the ครับผม Emissary, the ทุก more เคลื่อน you ที่ move, the 4 more เม you ตร attack. These unique boots constantly unleash core skills from your primary spirit ออ vault โต้ as บอ you ม traverse the นะครับ battlefield. ใช้ส Want กิล to เอง do ทุก even การเคลื่อน more ที่ damage while moving? Rushing Claw has received a massive buff as well. Combine these to วิ่ absolutely งไปส shred กิล the ออกเองนะ monsters ฮะ of Sanctuary. A new challenge is coming to Sanctuary, one designed to test the mettle of the most battle-hardened warriors. Introducing the Tower. This is a multi-stage, timed dungeon built for the elite. While the pit Content pushes ใหม่ you ครับ to The the limits of the Tower depths, the tower rises ฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจ matching เลยนะ against others who think themselves worthy. We're launching the Tower as a brand new game mode, and this is just the beginning.
We plan to update the tower through multiple seasons, and your feedback will help shape its future. แต่เป็นคอนเทนต์หลัก The ที่รับ tower was built with our ฟัง new เสียง monster จากผู้เล่นว่าควรจะ imagination ปรับไปใน system. ทิศทางไหนนะครับ แต่ You'll จะ need เป็น to คอนเทนต์ master the latest ที่ attack 2 นอกจากพิษที่ใช้ชี้วัด patterns. ความแข็งแกร่งของผู้เล่นแต่ละคน You'll unlock the tower through the obelisk in Karagar. Here's how it works. Fight through multiple floors, each with randomized layouts and monster families. Progress by defeating monsters. ขึ้นไปชั้นที่สูงขึ้นเรื่อย The tougher the monster, the higher their value. ๆ เก็บของที่ดรอปจาก During ม your อน run, เพื่อให้ผ่านแต่ละ pylons ชั้น appear as you make progress. You're guaranteed to see 4 pylons in every tower run. The first 3 will appear in a random order. จะมีแท่งไพลอน 4 แท่งอยู่ในแต่ละชั้น The 4th pylon will be a random repeat of one of the previous 3. Orbs drop from elites, 3 อัน champions, อยู่ใน and goblets. Random Order นะครับ อันที่ 4 จะมีมอด Targets. แบบเดียวกับ With the 1 ใน arrival of 3 อัน the ก่อนหน้า tower, leaderboards are making their triumphant return to Diablo 4. และกลับมาแล้วครับกับ This is where the Leaderboard best of the ของ best PoE ครับ compete ใคร for the top spot. ลงทาวเวอร์ได้ชั้นสูงสุดและเวลาเท่าไหร่ Run, you'll see the tower tier you completed and your final time. There will be separate leaderboards for hardcore and normal modes. so แน่นอน everyone has a Hardcore chance to Solo shine. We have big plans for leaderboards. มี Leaderboard แยก For ให้นะครับ now, we're focused on introducing the core functionality, collecting feedback, and planning ahead for future เปิดวันไหน updates. อาทิตย์หน้าครับ Tower and leaderboards will be enabled later in the season, so stay tuned for updates through our upcoming blogs and notes. These are just a few of the exciting updates coming in the season of Divine Intervention. See you all in Sanctuary. Asmodan หนึ่งใน Lesser Evil ที่ยังไม่มีในเกมภาค 4 ครับ เข้ามาแล้วครับ ให้เราลองสู้กัน Diablo Season 11 ครับ Divine Intervention เริ่ม 11 ธันวาคมนี้นะครับ ไปเล่นรอ PoE 2 กันได้ Okay, that was a lot. อันนี้คือแคสหน้าใหม่ครับผม ครึ่งหนึ่งในนี้นะครับ เป็นคนที่เราไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อน แนะนำไปแล้วตอนต้นสตรีม So for anything แฟชั่นโน้ตไลฟ์เรียบร้อยนะครับคุณเข้าไปอ่านได้เลย Following the stream, we'll have a ton of additional information in there. But if you have any other questions, also don't forget, drop those in Twitch chat because we will be collecting them throughout the stream. But yeah, we got to talk about, you know, คนที่ดูอยู่ใน Twitch PTR นะครับ ตอนนี้มี back in drop October. ดาบ We had นะฮะ a ton of feedback. ครึ่งชั่วโมง We're all really excited to get into it. So Owen, I mean, the lesser evils are back. Owen Leach. Adriel's back. Lead Asmodee is Encounter here. Designer ครับ You know, he's back with all his piercings and whatnot. ตำแหน่ง so- ใหม่ all the piercings. all the piercings are มันอาจ back. จะดูน่าเบื่อไปนะ Encounter ใน D4 ฮะต้องตั้ง Lead Director ขึ้นมาควบคุม ขอดูหน่อยครับ ว่ามันจริงมันเจ๋งขนาดไหน ไอการเจอ Asmodan บน World Overworld เนี่ยมันเป็นยังไง Change from PTR to what we're going to release. So there's a lot of little things that we changed, and I encourage you to read those patch notes. So I'll focus mainly on the things that people เชียร์ให้อ่านแพทโน้ตนะ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง แม้กระทั่งต่างจาก PTR ที่เกิดขึ้นนะ The Pit เปลี่ยนไป Some of you folks may have noticed that he likes to monologue, like Syndrome, if you know, incredible reference. เขาบอกเป็น Lyle And he'd have to give his whole death speech before. เป็นบอสพูดเยอะนะครับ ถ้าใครฟาร์มบ่อยๆก็จะรู้นะ ยุทธเปิดก้าวมันเลื่อน มันเลื่อนเพื่อไปให้เปิดจีนพร้อมกับทั่วโลก เพราะตอนแรกจีนจะเปิดช้ากว่า We also got feedback on the Belial ambush things. He'll pop up and do an attack, and he'll taunt you and say some stuff. But that did a knockback and was happening fairly often. We got some pretty strong feedback that maybe that was annoying. So we got rid of the feedback. Belial จัมป์สแกร์นะครับเป็น CC นะ คนเล่นไม่ชอบ แก้ We ละ also did a ton of updates to the Undercity, but again, just to focus on the high Under level ones. City อย่าลืมว่ามันจะมีบอสไปเล่นที่ Under City ด้วยนะครับ ก็คือ Time stealing effects in the Undercity a lot. Andariel นะครับ Andariel would show up and she would steal a lot of different time with her different attacks. We reduced that a lot. Her nightmare dungeon affixes that we sort of imposed upon the Undercity, we reduced those as well, just to make it a little more engaging and less punishing. We don't want to make it 10 times more difficult, but it's still really fresh. And Aislin's going to talk about all the awesome changes we made to things like loot for the Undercity and stuff like that. We fixed a bug where we weren't even dropping Undercity tributes, so those will show up and you can use those. I totally encourage you to check it out. ทริบิวต์จะกลับมาหล่นปกตินะ ใน PTR มันจะบั๊ก The Andariel boss fight that we fixed in PTR, where like she would be stuck in a phase transition until she played her whole animation. So we fixed that. If you bring her down past the life threshold, you can just nuke her. You're not gonna have to sit there and watch her. It's just dramatic. Yeah, I was gonna say she's very dramatic. Yeah, the anguish for our player, right?
We updated Helltide. Everybody loved that screen vignette effect. No, I'm just kidding. We took the screen vignette effect off. That was causing some motion sickness stuff. So if that was bothering you, that's gone now. เอฟเฟกต์จอหมุนในเฮลทายเอาออกไปนะครับ The XP globes that maggots were dropping were a little overtuned in the fact that you could gain 40 levels in 2 minutes. XP โกลบหล่นเยอะไปนะเลเวลขึ้นเยอะเกินเนิร์ฟนะครับ We added new Helltide commanders, a bunch of new enemies, so it'll feel มินิบอสใหม่ในเฮลทาย And then lastly, we gave Duriel some more attacks. So และแน่นอนดูเรียลจะเป็นบอสประจำเฮลทายนะครับ So have fun with that. ให้เราเจอกันบ่อยขึ้น And then the last event, that's Asmodan. So we got such great feedback on Asmodan. Asmodan ครับ Seeing him back, and it's the first time that all บอสใหม่นะ Lesser Evil อีกหนึ่งตัวหลายคนไปลองมาแล้วใน PTR ใครที่ยังไม่ได้ลองได้ข่าวว่าเป็นไฟที่สนุกเนี่ยเพราะมันจะดึงพลังของบอส Lesser Evil ตัวอื่นมาใช้ด้วยนะ Obviously, yeah, it was missed a zero or something at some point, but all world bosses will reward appropriate level of EXP. So, yeah, sorry for your speed living strats that guides that have already been written. We also added resilience to that Howazar event to prevent just one tapping when he would show up. So you'll get to experience the full world boss fight as you do with every other world boss event. And then we also updated the lesser evil influences. So if you're not familiar with the Howazar event, you could interact with shrines from Endariel or Duriel and Belial, and that would affect the Asmodan boss fight. We updated those to be a lot clearer and a lot more obvious as to like what is happening from those and a lot more deadly. So ที่บอกว่ามันดึงพลังของบอสตัวอื่นมาได้นะโดยการกดชายนะครับเกมก็จะทำให้ชัดเจนมากขึ้นว่าชายอะไรพลังอะไรและพลังอะไรทำงานยังไงนะ So the other part I want to talk about is Evolved Monster Combat. So we were just sort of blown away by the reception of Evolved Monster Combat. Folks really enjoyed the added challenge, the 20 plus new affixes that we added. มอดใหม่ของ Monster AI ใหม่ของ Monster นะครับได้ข่าวว่าฟีดแบ็กดี And that is the spikiness as well as the visual clarity. So I'll talk about spikiness first. Spikiness in two ways. One, the damage. We looked across the board at all the different new affixes and identified any outliers that were dealing just too much damage or weren't บางมอดแข็งแกร่งไปนะสูงกว่าค่าเฉลี่ยไปเยอะนะครับ standardize that damage so you don't run into a tower run and you're like, well, ให้ไม่มีสไปค์ขึ้นมาอยู่ดีๆเป็นมอดเดียวที่อยู่ดีฆ่าเราได้ในคอนเทนต์นั้น exponentially more punishing than anything else. And we also looked at the spikiness of CC. We heard you loud and clear that maybe there was too much CC or you didn't it was happening too often or you didn't see it coming. So we took a good hard look at all CC that was being applied by Visual Quality ดีขึ้นครับเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่อง CC ที่โดนจากมอดใหม่เหล่านี้ how often it can show up or how long it will last and created อาจจะ standardization ลดระยะบาง CC ลงไป We also just reduced generally how often they appear. And we also แล้ว focused ก็ a lot จำนวนมอดพวกนี้ level โผล่บ่อยน้อยลง to make sure that from the get-go you're not getting smoked by all these new combat changes. And I'm sure some of the other folks will talk a little bit more about that. And then the last part is our visual clarity. There was a lot of feedback that maybe some of the things were harder to see what was happening or they were getting killed from things they never saw. So we did a lot. We did a visual pass on all of our affixes. We even updated the visuals on elites and champions, so they had a little bit of an aura, but now they're going to have like a blue and yellow shimmer to them. So they'll stand out among Elite Champion นะครับสังเกตได้ง่ายขึ้นนะจะมีออร่ารอบตัวเป็นแสงเงาๆสี an elite with 5 minions show up, you're not going to have what's 4 times whatever I just said, 6, right? Yeah, 24 different little icons across the board. You'll still see it when you hover your mouse over it, so you'll know what affix they แล้วก็ซ่อนจากไอ้มินเนี่ยนที่มีมอดเล็กๆของตัว Elite พวกนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันบังจอ We're really excited. We appreciate all the feedback from PTR, and we think that combat is in the best spot it's ever been since D4's launch. I actually remember the first time I got to go in and test Evolved Monster Combat. I didn't realize we were actually like making them have like the blue icons and like blue and yellow. And I remember seeing it and I was just like, this is awesome. So I'm super excited for you guys to try it out. If you didn't try it on the PTR, it's gonna be great. Yeah, and I think too, like with Season of Divine Intervention, there's so many times you're gonna be fighting Belial and Dariel. So like, I know there's a lot of feedback around speeding up those phases, so having those changes in so that now you can skip a few of those phases and just get those fights kind of done more quickly, especially because you're going to be running them so often. It's really nice to see. หลายๆเฟสสกิปได้มากขึ้นนะครับจากเบลไลโอแล้วก็อันเดอร์เรียลนะเพราะว่าเราจะได้เจอกับมันบ่อยขึ้นเพราะมันโผล่มาในคอนเทนต์มากขึ้นนั่นเองทีมงานก็หวังว่าเราจะรู้สึกดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ยังยากอยู่ And speaking of players, if you haven't been around for a while, we've got some very exciting changes coming to itemization with this next season. ระบบไอเทมนะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากในลีกนี้ You'll be able to select เป็นเพื่อเลือกมอดได้เลยนะครับ
range ของ we มอ got ด a lot of feedback in the PTR. ยังมีอยู่ We've got changes to masterworking. We've got sanctification coming this season. It's a really exciting time for items. Yeah, absolutely. Thank you all for the feedback. It was really invaluable. We took some pretty big swings with the things that we tried to do in the season of Divine Intervention. And coming up on the changes to tempering, really, we were really happy with the kind of how we reframe tempering. Now it's a deterministic way to kind of customize your item. What we noticed is that there was a lack of excitement and emphasis. So one of the changes that we made in the PTR is that when you temper a ancestral item, you now have a chance for the tempered affix to crit and upgrade into a GA. สิ่งที่แปลกไปก็คือเวลาเทมเพอร์แต่เราเลือกมอดได้แล้วนะครับแต่มันมีโอกาสที่จะคริตแล้วทำให้เลขที่มันลงมันสูงขึ้นลดจำนวนมอดในการเทมเพอร์นะครับจาก1เหลือจาก2เหลือ1เราไปเพิ่มเป็นพูลมอดธรรมดาแทนนะครับbeing the generally make your item better system. So now in addition to increasing the base damage, armor, or resistance of your item, quality is also going to increase the affix values of your item. So it's generally your numbers just go up. แฟลตดัมเมจแฟลตป้องกันของ Master Working ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เพิ่มได้มากขึ้นจาก 20% เป็น 25% เพื่อให้สเกลดีขึ้นนะครับ So at this point, quality more or less affects almost everything. Everything except for the legendary power or unique power. On the Right. ส่งผลกับทุกอย่างในไอเทม And then the second big change that we wanted to make to masterworking is with the masterwork affix. We call it the capstone. We อัปเกรดขั้นสุดท้ายใน Master Working นะครับ the system, but we kind of went too far, and there was a little bit too. We took out too much of the optimization and kind of build expression from the system. So the masterwork affix, the capstone, it can once again stack with greater affixes. It's not mutually exclusive anymore. So you can really แยกเมื่อก่อนมันแยกจาก Greater Epic ติดดาวนะไม่สามารถโลได้ตอนนี้โลทับเพิ่มขึ้นไปได้อีกสำหรับบวกสุดท้ายในไอเทมใน Master Working. The thing that we noticed pretty consistently is that we just kind of undertuned it, right? It's a seasonal itemization feature. The amount of power that it needs to bring it has to be pretty high, and we were just a bit too conservative with where we landed. แต่ฟีดแบ็กใน PTR นะครับระบบ Sanctification นะครับหรือระบบสุ่มมอดจากภูพิเศษเขารู้สึกว่ามันอ่อนไปตอนนี้บัฟเพิ่มขึ้นมา This new outcome adds bonus quality. So if this outcome happens, your item will get 5 to 25 quality added. อาจจะเพิ่ม quality ก็ได้นะครับซึ่ง quality มีผลกับทุกสแตทในไอเทมนั้นๆนะ Next up, change affix. This was one that we heard a lot of feedback on. So what we've done here is we've made it so that the change affix outcome can no longer occur on ancestral uniques or mythic unique items. So don't worry, your hypothetical Shaco with GA CDR that you are going to hit change affix on, and that can't happen anymore. So, and then lastly, we added some more stuff to the legendary pools in Sanctification. First off, there were some things just missing, there were a bunch of offensive legendaries that were just missing. And second off, I don't want to spoil it, but I added some kind of crazy shit in there, so you guys can find it, and that's it. There's a couple other changes we made to base items that kind of go along with the revised item journey. We realized that players are going to be going through the crafting flows and sanctifying and going through a lot more items. So we wanted to make it a little bit easier for you to get multi-GA items. So what we've done is we've increased the chance for you to get 2, 3, and 4 GA items when an ancestral item drops. Right? เพิ่มโอกาสดรอปไอเทมติดดาวจำนวนดาวเยอะขึ้นมาก We wanted to make it a little bit easier for people to hit critical breakpoints with things like CDR. So we've added some of these affixes onto item slots that they weren't previously available before. เพิ่มมอดพิเศษอย่างมอด CDR เข้าไปในพูลไอเทมหลายๆอย่างที่ปกติโลไม่ได้นะครับเพื่อให้ผู้เล่นดัน CDR ขึ้นไปถึงเบรกพอยท์ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น The thing that we want to make better with toughness is for you to understand where you need to be at and what is actually happening with your defenses. So we made a couple of changes to really just provide you with more information. First and foremost is we added in toughness to the item comparison. So when you're comparing two pieces of armor, it'll actually tell you how much your toughness is going to change by a percentage amount. We added a bunch of Scaling defensive ค่า toughness ครับสำหรับคนที่คิดเองไม่ได้นะสำหรับคนที่อาจจะใหม่กับเกมทูทิปจะเปรียบเทียบไปเลยว่าทัฟเน็ตเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับ
So you have like some แล้วคุณก็จะมีค่าทัฟเน็ตโดยรวมในบิลเพื่อที่จะวิเคราะห์ได้ว่าเราพร้อมจะขึ้นไปยังเวิลด์เทียร์สูงกว่าหรือยัง So a lot coming with itemization this season. I'm really excited for sanctification. I feel like ก็ทำให้เกมมันง่ายขึ้น what I was seeing was even though it hasn't launched yet, is please don't take it out of the game. So not much we can do there, but definitely enjoy it for Season of Divine Intervention. That's for sure. But yeah, really exciting changes, and I'm pumped for the differences to tempering. That's going to be really, really, really nice heading into this next season. Yeah, I love it. Awesome. Okay, so next up, we do have some big changes coming to how we're going to move through the no longer season journey, now season rank. Aislinn. Yeah. How are things changing next season? Yeah, well, we have 3 broad topics in my section here that I'm going to be talking through. The first is actually just general economy and leveling changes. I want to touch on a few things, so please clap. There's going to be, you're going to be able to teleport directly to the training grounds now, so that's great. Pretty awesome. วาร์ปไปเทรนนิ่งเก่าได้นะครับไม่ต้องเดิน And that's in addition to adding vendors to the training grounds that we did in PTR. So แล้วก็เพิ่มร้านขายของเข้าไปในเทรนนิ่งเก่านะครับให้เราซื้อของเทคของขายของ The ได้ second is that you're going to unlock all waypoints as long as you pick the appropriate campaign skip. So no more running around. You'll just be able to grab them immediately. เวพอยทุกอย่างเปิดอัตโนมัตินะครับที่ไม่ใช่ And then the other economy โซนที่ยังมีมอนเตอร์อยู่ is we took a big holistic look at Undercity rewards in general. So we found that they didn't feel like super focused when you went into the Undercity, and they also didn't feel like they were giving you appropriate loot at various points in the player journey. So we kind of just buffed the hell out of it. Like in general, like it's โดยรวมบัฟรางวัลจาก Ender City เยอะมากๆนะครับเพื่อเชิญชวนให้คนอยากเข้าไปเล่นมากขึ้น experience. It will give you quite a bit more experience, not 40 levels Maggot or Azmodan worth, but a good amount. And so I highly recommend you actually run your tributes. Like they're super worth it now. They give you lots of great stuff. So go in there and try out the Undercity. It's going to be great. And and Dario's going to be in there too. Yeah, I would encourage really หรือว่า anybody Dario to นะครับ play or give a shot Laser one time when Vessel Hatred launched. Evil Haven't played it since. We've ตัว changed ที่เพิ่ง so เข้ามา much. ไม่นานนะครับ We've ก็จะไปอยู่ใน talked นั้น about ด้วย tributes. We even added new tributes for Dario specifically, and it's going to be way more rewarding. And just mechanically, it's been updated across the board. So if you haven't, and if you don't even know what it is, it's this really awesome time-based mode. I promise, it's fun as hell. So definitely check it out. Do it. But yeah, moving on to season ranks, the new feature we added in the PTR. So Season rank we นะครับ straight up just added 12 more Paragon points. เดิมชื่อ Season Journey นะครับ You get from that. So yeah, that's สิ่งที่คุณต้องทำก็คือ they're gonna be distributed Perma in large Attribute small Perma clusters Stat throughout, แล้วก็ the system. พารากอน It's also ต่างๆ ที่เคยได้ฟรีจากการปลดล็อกโลกเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะไปอยู่ใน Season Rank And then we also ทำให้คุณ found that engage we กับ were เก getting ม a lot มาก of ขึ้น feedback about like, oh hey, the capstone rewards from actually beating a capstone dungeon don't actually feel significant enough for like how it feels like it should be. And so we increased the number of skill points you get from capstone dungeons from 1 to 2. So that's a bigger burst now. And the caches you get from them that give you loot are just like way better as well. So highly encourage you to go try out the capstones pretty much as soon as you're capable of doing it because it's going to be a huge burst of power for your character. Yeah, you really feel it in your progression if you do a capstone early. Yes, it's a big burst. And then finally, we added all the cosmetic goodies to season ranks that were omitted from PTR. So there's going to be a lot of cool stuff in there, including laurels, which is a new thing in the season rank system. Nifty little laurel wreath that goes on your character's nameplate, so you can show off how good at the game you are. And there's also a golden laurel you can get from beating the last season rank, which is going to be pretty hard this season. It's going to take a lot to beat the last season rank. So for all those people that have been saying like, oh, I wish there was like more, the game was asking me to do more things because I want ระบบนี้ประมาณ challenge ในเกมอื่นเนาะ There are objectives that are asking you to นะครับเขาบอกว่า challenge หน้าสุดท้ายยากมาก There's a lot นะครับ of content there. แล้วก็ถ้าทำได้นะ Yeah. That's very exciting. Yeah. ไอเทมประดับเขาโชว์ให้คนอื่นเห็นว่าเราทำได้นะครับ Dorian, like Oh yeah. seeing that extra kind of peacock because now the pet that you're in the season will be rank 5. You beat rank 5. Yes. So now I feel like the laurel will be the new chase item to see. Oh, Like yeah. once you're in town, see people walking around with their golden laurels will be. และแน่นอน pretty cool. สะสมข้ามซีซั่นนะครับ And I know like there ซีซั่นอื่น was a lot of feedback. ซีซั่นนี้ไม่ได้เล่นเก็บไม่ครบซีซั่นอื่นก็ไม่มี How นะ long it takes to defeat a capstone boss. Like I know Yes. you can go in, you can challenge the boss at any point. You feel powerful enough. But it's nice to hear that we have like kind of sped up that boss experience to
to make them a bit faster. Still very challenging, but you can complete them a bit more quickly. Very similar to like Indaro and Belial. Yep. Yeah. Absolutely. Yeah. You're totally right, Marcus. We wanted to make sure that when you're going through capstones, it's fairly snappy because it's going to be something that you're going to be doing, season over season. So พี่แว่นข้างหลังนี่นั่งเท่จังวะ ผมอยากนั่งท่าเหมือนกันได้ป่ะดูเท่ really test your build and make sure that you're actually capable of beating them, but you're not going to be คนที่นั่งข้างหลัง stuck in a dungeon for too long. We also kind of realized that optional objectives didn't exactly vibe with the concept of capstone dungeons too well. So now it's just it's just get to the end, do the thing, you're เปลี่ยน done. คอนเซ็ปต์แคปซูลดันเจียนนะครับเปลี่ยนเป็นไปห้องบอสให้เร็วที่สุด And ฆ่า we บอสให้เร็ว also ที่สุด did a pretty neat thematic pass on all the capstone dungeons. There's like not new tile sets, but like different tile sets in the capstones, and they really evoke the grim, like the grim atmosphere of the Diablo franchise now. So pretty excited for you guys to check it all out. It's going to be great. Yeah, with the return of capstones, it's something that we had previously in the game, and a lot of them were really iconic and exciting, things like the Cathedral of Light and stuff like that. So getting these to kind of be leveled up and be that same kind of tier of iconic place thematically is really cool. I'm super excited for people to see it. And I love the feeling like when you go to challenge a capstone dungeon, you're like, okay, I'm shooting the moon here. Like, we're going to see if this works. Like, I might die. That's fine. But being able to do that at kind of any point and be like, okay, I'm going to roll the dice. We're going to gamble here and see how it works out. It's a fun feeling. I like doing that and dying far too much. So I'm pumped that they're coming back. It's great. Me too. I love trying to see like how low level, like try to go in as low level as possible. So season over season, I will definitely be like, well, maybe I could do the first one at level 20, and I'll probably be wrong, but we'll see. Just calling out from Twitch chat, Sare says, I want that sheep sweater. So we've got fans of the sweater in chat. Speaking of the sweaters, Owen, sweat levels. You starting to cut? It's starting to brew. No, nothing too bad. But yeah, we're makeup people in here. We all came in and we were like, oh, we're all wearing cute sweaters, and then we were like, oh my god, it's gonna get so hot in here. It's getting good. Yeah, there may or may not be some side bets in the production room as to when we start sweating. So We're getting 3-on-3 right now. so we're gonna have to cook on that. Unreal. Thank you for that, Aislinn. Yeah, of course. Now, Sir Charles, you can turn around a little bit here. Charles ดันนะครับตั้งแต่นั่งไม่ได้พูดเลยสักคำเลยนะครับ Got a ton of feedback to sift through. This PTR was no different. น่าจะเป็นหนึ่งคนที่มี impact กับ Diablo 4 มากที่สุดตอนนี้นะ People seem to be extremely passionate รายละเอียดการปรับที่เกี่ยวกับ changes to a bunch of other classes. So yeah. เมตาในแพทช์มาจากพ่อหนุ่มคนนี้เลยนะครับ Talk about sword teleport changes was probably one of the biggest points of feedback on class balance and class tuning that we got. Basically, we made some changes testing on PTR that made it a little harder for Sorks to really embrace that full teleport fantasy. And so we've looked at ซอกโดนเนิร์ฟเทเลพอร์ตพูดง่าย so that you can use the Oculus unique to really unlock this teleport build now. So made some adjustments. We still want you to be able to build into it and build into this like repeated chain teleporting kind of ๆแต่ต้องลงทุนมากขึ้นนะเล่นกับ Unique Oculus นะครับ Also on the topic of Sorceress, in the previous season, in Season of Infernal Chaos, we had Method of Silly ครับสร้อยแทงค์เปลี่ยนเป็นมอดที่เขียนว่า damage เข้ามานาแทน converted your mana pool as a sword into your health total. And so we said, hey, this has been really popular, really successful. Let's put it onto a mythic unique, the Melted Heart of Selig, which was already trying to do something similar. But now that we had this alternative version of it that we know was really successful, we decided to move it in there. On the PTR, we tested that out, and of course, there's some wrinkles with that. It goes from being a sorcerer-specific power on Season of Infernal Chaos to now everybody can get it with this mythic unique. And that caused a few problems, to put it lightly. Basically, there's a lot of effects in the game that say, do something for every point of resource you have, or some modification there. And essentially, this would give you thousands and thousands of your resource, whether it be mana or fury or whatever per class. And that was problematic. So on a lot of the cases, we had to implement caps on them. Say, okay, this bonus only affects up to a certain amount of resource. And we have แต่พอมันสเกลรีซอส สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุมไม่ได้นะเพราะมานารีซอสพวกนี้แต่ละครั้งมันสเกลได้หลายอย่างทีมงานก็เลยทำสิ่งที่ชอบทำก็คือใส่แคปเข้าไปผู้เล่นก็ไม่ชอบ So instead, post PTR, we looked at the Melted Heart of Selig and retuned it a little bit. We still wanted to keep that fantasy of my resource goes up and my resource is my life total now. But we didn't want you to have literally tens of thousands of resource. So instead, it's going to simply double your resource pool. Still a lot of bonus.
and then the damage that you're taking is going to be converted at a ratio down to your resource. แต่ถ้าพูน้อยไปมันก็แทงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็นดับเบิลพูทั้งหมดที่มีแต่ดาเมจที่โดนไม่ได้โดนเป๊ะๆเท่าที่โดนปกติโดนคอนเวิร์ตก่อน It'll still convert the damage to your resource as your life total, but it won't be เพื่อทำให้เอฟเฟกต์ด้านอื่น so many other aspects of the game. ไม่ต้องมีแคป removed all of those caps that we had implemented on the PTR across various legendaries and effects across every other class. As a Sork main, I'm super excited Octane to have teleport. Yeah. But also for everyone else who doesn't play Sork, they get to experience some of the cool stuff that we had in last season with the Melted Heart. So I'm looking forward to it. Yeah, I'm glad. I feel like you're telling me that if Melted Heart of Selig drops, I should be excited now. Yeah, it's going to be a lot more powerful than it was, in previous seasons. It's still going to be a very tanky item, and you can still unlock some interesting synergies and interactions with that double-sized mana pool because all those effects are uncapped. They were on PTR, they were capped, so now they're all uncapped. So it's still going to be a very powerful unique. Oh, yeah, dude. Sort of speaking about the Chaos perks and Chaos armor from the previous season, we've definitely heard the feedback, and I felt it myself. Some builds definitely felt like they were kind of lacking because they really relied on some of those perks or armor in the past. I played a whole lot of Spiritborn last season, and I loved having both Rod Kapaleke and Sephazantek, something you can't really do. Won't be able to do moving forward. I love breaking the game that way. And I think everyone here on the team has heard that feedback, and we really like the way that those systems interacted to kind of allow you to play new and interesting builds. We're going to be taking that feedback and looking for ways to reintegrate these Chaos Unique ครับ and these like ซีซั่นที่แล้วนะหลายๆคนชอบ Chaos perks and Chaos armor. แต่น่าเสียดายว่าทำได้แค่ในซีซั่นที่แล้วนะทีมงานจะหาทางพยายามปรับคอนเซปต์ของ Chaos Unique ให้มันเข้ากับเกมมากขึ้นในซีซั่นต่อๆไป We can do some crazy shit and see what sticks and see what's fun. So it is really cool that Chaos Powers Chaos Armor did resound so well with players, and that it made a ton of fun different build combinations. So and neat that we're looking at it into the future, and it's a really cool spot. Real quick, I also want to chime in of some other learnings from season 12, or excuse me, season of Infernal Chaos. There we go. It was 10 anyway. Right, yeah. Numbers. What do they mean? Yeah. One of the great things about the season of Infernal Chaos was there were all these uniques that Charles was talking about. There was multiple avenues to collect those different uniques, and that's something that we wanted to carry through. We found that players didn't always enjoy just sitting in the boss layer, the layer boss. ด้วยความที่ Chaos Unique จากซีซั่นที่แล้วมันดรอปได้จากหลายที่เนาะคนก็ไม่ต้องสแปมบอสอย่างเดียวนะผู้เล่นรู้สึกว่าเกมเพลย์มันดูดีขึ้น For example, if maybe I really want a unique that only Andariel when the boss, the layer boss drops. Well, you can go into Undercity and kill Andariel. ด้วยความที่บอสพวกนี้มันจะไปโผล่ในคอนเทนต์อื่นด้วยนะครับก็จะมีวิธีฟาร์มมากขึ้น The Hawazar Overland event, and if you defeat Azmodan there, you can get another shot by cashing that in. So we want to allow players to sort of choose their own path to the loot that they're looking for. So we're not sort of locking you in any specific activity. And you want those cool uniques, go run the pit and get a bunch of corrupted essences from Belial, and Belial's loot pool is everything from the layer bosses, so you can get it that way, right? And it's really up to you to play the game the way you want to play. Yeah, it's so nice having that variety too, because we've all been there where you start hitting the same boss over and over and over, and then you just start getting burnt out because you're like, God damn it, Duriel, come on. I know, you know what I want. You got to drop it. So having a few different avenues that just kind of keep it fresh and have some different ways to get those uniques is nice. Variety is the spice of life after all. Indeed. What else? Oh, please drop your questions in Twitch chat. I'm just going to keep reminding people throughout the stream. We are collecting your questions. Do drop those. And I know for Charles too, he did touch on definitely the highlights of the class balance changes that we got from PTR. But please do scan through the patch notes. They are 11,000 words, so they won't be hitting in all localizations immediately. We'll have them eventually, but the blog is out in all languages. So for any other nitty-gritty details, you can definitely go check those out there. Another thing we did take a big look at in the PTR this past season was the tower and leaderboards. It was leaderboard กลับมาน่าจะเป็นหนึ่งในจุดที่น่าสนใจที่สุดของซีซั่นนี้นะครับ the arrival of leaderboards in ใครๆก็ชอบ leaderboard และคอนเทนต์ที่เอามาคู่กับ leaderboard ครับ
Tower to jump in, we had ฮิต the ไต่ลง change Tower feedback, ไต่ขึ้น do a lot of testing. Zavin, I know you're very busy with all the feedback you had for the players, and tell us a little bit about that. So just 11,000 words. That's just for all this other stuff. It's thank you to everyone who's been playing the PTR. For people who didn't check it out, the tower and the leaderboard kind of feature is in the game in the beta format. It's something we haven't really done in the past. ยังเป็นระบบที่ยังไม่เสร็จดีนะครับ มันจะปรับปรุงไปอีกเรื่อยๆนะ with the community. จากฟีดแบ็กของคนดู It's something that we're committing to developing over a long period of time. เป็นจุดหนึ่งที่ทีมงานตั้งใจจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพื่อทำให้คนดูรู้สึกดีกับมันมากที่สุดนะเพราะน่าจะเป็นหนึ่งในจุดสำคัญหลังจากบิลของแต่ละคนเสร็จแล้วนะ masterful players of Diablo that we have. It's actually one of our pillars is total Diablo 4 mastery. That is what this mode should be highlighting. So it's not just kind of the tank and spank kind of stuff that we've seen in the pit historically. We want to add as much depth to the players' decision making here. เมคานิกลึกขึ้นใช้ความรู้ของเกมมากขึ้นเพื่อทำให้คุณเคลียร์ได้เร็วจบได้เร็วต่างจากพิษที่ตีแรงหรือถึกอย่างเดียวก็น่าจะเคลียร์ได้นั่นคือคอนเซ็ปต์ของคอนเทนต์ที่เขาอยากให้เป็น It will not be launching with the Season of Divine Intervention, What? however. The tower will remain locked. It will be coming back in the new year with patch 252. It's actually kind of just to make sure that we have จะยังไม่เปิดทันทีตอนซีซั่นเริ่ม and then when the tower นะครับ shows up, it's เปิดให้เกมเล่นไปก่อนในซีซั่น to tackle it. สักประมาณเดือนหนึง But I kind of wanted to แล้ว talk พอ a ปี little ใหม่ bit จะ about ถึง some จะ of เปิด the learnings that we've got. This is still a beta, and we haven't really developed a feature like this openly with the community, with as much transparency as we're intending to have, I think, ever. So this is going to be a little bit of a different way that we're going to be talking about this, and we're going to be having a lot more kind of information dropping and discussions with the community over time. So look forward to that. But I kind of wanted to also take a little bit of time and just say, we know that the version that we have is kind of rough. That was the intention. We wanted to get eyes on it right away. We wanted to make sure that the version ที่ว่ายังรู้นะครับว่าเวอร์ชันที่ปล่อยออกมายัง right for the game. It's ยัง right แบ for บ the community. So there's a couple big ABC มาก kind of topics that we เพราะฉะนั้นมันต้องปรับปรุงอีกเยอะ แต่ so one is ต้องใช้ฟีดแบ็กจากผู้เล่นนี่แหละ Anyone ever played Greater Rifts in Diablo 3? It's a concept that kind of took over that mode a little bit, and it was really hard for us to battle. And I'll be honest, it's very easy for us to kind of turn off the capability to fish entirely. It's we just put a lever penalty or something on it, and we don't want to do that. We don't want to get ourselves into a position or get the tower into a position where you are having to play and finish a bad run, right? You messed up, you hit the wrong button. อย่างหนึ่งที่ทีมงานไม่ชอบก็คือในคอนเทนต์เก่าของ D3 นะครับมันจะมีคอนเซปต์ที่เรียกว่า fish คือเข้าไปดู layout map ว่าแบบนี้ layout ดีไหมมอนแบบไหนถ้าไม่ดีก็ออกไม่เล่นนะครับทีมงานมองว่าเป็นคอนเซปต์ที่น่าเบื่อเพราะฉะนั้นจะพยายามทำคอนเทนต์นี้ให้การ fishing มันไม่เกิดขึ้น stuff we were doing on the elite affixes side, but this is something we're looking at for everything. So there's a couple bosses that were misbehaving that we're looking at. They'll be taken away and spoken to, and someday they'll come back when they're doing better. But it's also kind of on the environmental side, right? Like the game has a ton of environments, a bunch of tile sets as we call them, and some of them are more conducive to kind of the blaster play and the kind of competitive mode play than others. So we tried a bunch of them out kind of intentionally, and one of them that we tried out was our cave, just the old reliable standard cave. Yeah, caves suck. They're terrible for this. So they're out. ด้วยความที่ environment ในเกมที่มีอยู่แล้วนะครับมันมีหลายอย่างเราก็เลยเอาหลายๆอย่างมาลองใน Tower ใน PTR ปรากฏว่าหลายๆอย่างมันไม่เวิร์กเราก็ตัดออก But they're not the right thing for this. So we want to aim at consistency and make sure that the mode is fun and exciting and competitive over just cramming visual variety. อยากให้โหมดเหมาะกับการแข่งขันสนุกนะครับแล้วก็ไม่ต้องเบสรันเพื่อที่จะเลือกเวลาที่ดีที่สุดเพื่อปั๊มตัวเองให้ขึ้นไปอยู่บนลีดเดอร์บอร์ดนะทั้งวันไม่ทำอะไรนะครับวิ่งเข้าวิ่งออกดูเลเยอร์ไม่ดีก็ไม่เล่นนะ
when we say like total Diablo 4 mastery, it's not just your preparation, you know, getting your gear, your build in order, getting your tempers and stuff like that. It's not just that. It's also kind of the as you play. And a big part of Diablo 4 is you don't actually know exactly what's going to happen at all times. There's a huge degree of randomness and RNG that the best players can just deal with, no matter what. No matter what the game throws at them, they can deal with it. So we want to preserve that as much as possible. And there's other things like navigation in the environment and things like that that are other facets of skill expression for the player. นะโหมดนี้อยากให้ความรู้ของ Diablo ที่คุณมีนะครับมันได้แสดงผลจริงๆไม่ใช่แค่บิลอย่างเดียวไม่ใช่แค่ของว่าคุณฟาร์มมาดีพอหรือเปล่า They'll drop orbs as you murder them. And those orbs will drop on the floor and you need to go and pick them up. And a big part of this is when it drops, your ability to navigate to that space, not get hit by whatever thing the elites are throwing at you or whatever, is again another facet of skill expression in the game. But we do recognize that in some cases, you know, you kill a guy and he drops the orb 7 miles the other direction going backwards and it just sucks. So there are things that we're trying to do to have them drop a little smarter, to have them drop kind of towards the flow of play, and towards the killing blow. So they still have to pick it up. มันมีอย่างหนึ่งที่เนโคไม่เคยมีเลย And you know all the hazards and stuff that are in play from the elites and stuff like that. But it's not like, oh, I have to backtrack in this dungeon to pick up the orb. This is something we can fine tune. We intend to fine tune as time goes on. But again, it's little things like that we want to make sure we're listening to you guys, that we are building this mode in service to you guys to have that awesome competitive environment. Which is kind of the last big topic, I guess, is a lot of people noticed, hey, this thing's really similar to the pit. And it's like, yeah, it totally is. So one of the other kind of pillars that we've got is you know, what we've called only in Diablo 4. So both modes share a lot of DNA with rifts and greater rifts from Diablo 3. ทั้งสองโหมดนี้ครับคอคอนเซ็ปต์มาจาก Greater Rift ในภาค 3 For that is the pit has been kind of a surrogate competitive mode because we haven't had something like the tower. So going forward, what we're actually looking to do is not just differentiate the pit, from the tower from where the pit is at, but also the pit as well. Both modes บอกว่าจุดเริ่มต้นของ2คอนเทนต์นี้คอนเซ็ปต์มันเหมือนกันแต่ทีมงานจะพยายามพัฒนา2คอนเทนต์นี้ให้มันแตกต่างกันมากที่สุด A really awesome end game grinding mode like the pit, and they deserve to have a really awesome, stable, competitive mode like the tower. And there should be no compromise over which one wins if we're making one mode, right? So, fuck it, let's make 2, and we'll make one for the people who want to do leaderboard climbing, and we'll make one ทีมงานบอกว่าไม่อยากให้ต้องเลือกนะครับแข่งเพื่อชั้นสูงกว่าลงไปได้เยอะกว่าเนี่ยอย่างพิชโชว์กันหรือแข่งว่าใครเร็วกว่าในชั้นที่ยากกว่าแบบทาวเวอร์ช่างแม่งทำแม่ง2โหมดเลยแล้วแต่ละเวลาที่ผ่านไปนะครับก็จะทำให้2โหมดนี้ต่างกันขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆexciting. I'm excited. Look forward to more information. โดยที่รางวัลคือ ranking ใน leaderboard โฟกัสไปที่ใครไปชั้นได้สูงกว่าเร็วกว่าพิชฟาร์มเพื่อฟาร์ม And other thing to note for the people at home, you will not see patch notes for the tower, although we did make a huge suite of changes following feedback from the PTR, so expect that for patch 252. อย่างที่บอกทาวเวอร์ยังจะไม่เข้าเพราะฉะนั้นแพทโน้ตที่เกี่ยวกับทาวเวอร์ก็ยังไม่เข้านะครับ So no, Zavin, that's fantastic. I know, yeah, we got so much feedback related to how much the pit and the tower do feel very similar. But for the people at home too, check out the blog because we do have a bit of an outline of how we are going to develop this. It's going to be in different stages, so your feedback will be critical as we develop this in tandem with you, just like Zavin said. So please keep giving us your feedback because this will help shape the mode to make something that's competitive and challenging and exciting. And something that you'll enjoy for a long time, which is awesome. So yeah, so I hope you've been dropping your questions in chat. สวัสดีครับการันตีดอกหอมม่วงไหมคิดว่าไม่ควรครับเกมมันง่ายพอแล้วชอบความพยายามซื้อเพื่อเปิดชนกับ PoE 2เลยเหรอใช่ครับใช่ And we are going to kick it off with one question that we've definitely seen throughout, and that is, will Chaos Armor be coming back? Yeah, I can start this off, and everyone else can feel free to join in as well.
right? I mean, Season of Infernal Chaos was like definitely one of our most successful seasons in terms of seasonal theme. Chaos Armor, people loved Chaos Armor. Everyone did. Players, devs, everyone loved Chaos Armor. And the Chaos perks as well. They really enabled a lot of interesting builds kind of taken together. And we're definitely committed to like taking those learnings and applying them as we make future updates. I mean, I was talking earlier about the Melted Heart of Selig and how that was inspired by the Mana Shield Chaos perk. And I think everyone on the team here is really passionate about saying, hey, Chaos Armor was a resounding success. Let's take those learnings and apply them to our เป็นซีซั่นที่ดีนะครับทีมงานก็รู้ผู้เล่นชอบเพราะฉะนั้นพยายามจะปรับเข้ามาแน่ในรูปแบบไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันในซีซั่นก่อนๆก็จะมีการเอาพลังของซีซั่นกลายมาเป็น Unique Legendary Power the lessons learned from Chaos Armor and thinking about where is the best way to bring back that build crafting, that variety, that chase. How do we best bring that back? แต่ขอคิดก่อน Just saying, oh, Chaos Armor just is now permanently part of the game comes with its own set of problems, and we want to make sure that we take the time to take the best parts of it. เอาเข้ามาในคอเกมแบบที่เป็นอยู่เลยนะครับมันจะมีปัญหาของมันเองที่ทีมงานก็ยังแก้ไม่ได้ เหมือนกันนะ PoE 1นะครับมีระบบ Mercenary ที่คนก็ชอบนะครับแต่เอาเข้ามาใน 3.27 เลยก็ยังไม่ได้ต้องปรับก่อนนะ If we just were like, oh, actually it's staying, there would be big problems. And I think we'd all find, oh wait, this isn't just sunshine and rainbows. So there are definitely a lot of really amazing things about it. And, you know, Charles, I know you're saying we all really love it here. So I think you'll see its DNA in the future. Yeah, Chaos Armor was chaos for sure, and yeah, definitely meant to be a flash in the pan and not something you'd have to, you know, tune around for seasons and seasons to come. So yeah, I think Class Team would hate us if we did that. Yeah, sorry, Merry Christmas. Awesome. Okay, so jumping into some questions from Twitch chat. First up, we've got Mippy. The patch notes say that base monster health is being increased. Does this also mean pit bosses? Yeah, I can take that. No. Pit boss health is going to remain the same. They operate on different scales. เลือดมอนโดยทั่วไปจะเยอะขึ้นแต่บอสพีชจะเลือดเท่าเดิมนะ Not even elites or champions. They operate on their own thing. So no, pit boss health will be the same as it always been. Regular monsters, as in just like, you know, like non-elites, non-bosses, just the little babies. The trash that y'all mow down. Yeah. The trash packs. Awesome. Cool. Never Justice. Cool stuff. Love the new mode. Does it yield any loot though, or just leaderboard focus mode? I believe this is in reference to the tower. Yeah. So sorry, what was the name? The name was Never Justice. Never Justice. All right. Thank you, Never Justice. โหมดใหม่ทาวเวอร์ดรอปรางวัลหรือเปล่า When it launches with 252, there's not going to be a reward layer or anything like that. Part of this is making sure that if we're going to attach cool stuff to this mode, it better be stable. The community needs to accept it. They need to look at it and say, like, that is a competitive mode that has integrity. ไม่มีครับ has competitive integrity. โฟกัสที่เอาไว้แข่งอย่างเดียว Really mindful that again, this is something new that we're doing. เพื่อไม่จำเป็นต้องทำนะครับเพื่อเป็นตัวเลือกให้สำหรับคนที่อยากแข่งเท่านั้นอยากวัดบิลตัวเองนะครับเพื่อไม่บังคับให้คนเล่นรู้สึกว่าคุณต้องเล่นโหมดนี้นะไม่งั้นไม่ได้ของ ABC ที่จะดรอปจากโหมดนี้ in the season of divine intervention with this. That being said, the plan is eventually 2 tracks of rewards. One for people that want to kind of compete against themselves. What is the best I've done in the tower? แต่รางวัลในอนาคตจะเป็นรางวัลแจกว่าถ้าคุณเล่นไปถึงขั้นนี้คุณจะได้ทุกคนรางวัลที่2อาจจะเป็นรางวัลที่เทียบกับผู้เล่นคนอื่นที่แข่งเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่รางวัลต่อรอบนะ Functional rewards like items and gear and things like that, currencies, but also cosmetics, and we'll have more detail on this. แน่นอนรวมไปถึงแฟชั่นในเกมด้วย Look forward to it, and again, we really want your feedback on this stuff. Absolutely. And one other tidbit of info I do want to include is that your access to the tower will be through the season rank system. So I believe it's rank 3 that you need to complete. แน่นอนว่าต้องเล่นเกมไปเยอะพอถึงจะใช้ได้นะครับ Rank 3นะครับ Rank 2. Okay. So complete ใน Season Rank before early next year, which I'm sure you'll do. But that is. ไม่งั้นต้องเล่นเกมไปก่อนพักหนึ่งนะถึงจะเปิดใช้งาน Tower ได้ Besides the reward track, just to answer the question at a fundamental level, the monsters inside the tower don't drop loot. มอนสเตอร์ข้างใน You're always
paid for your time. ค่าแล้วไม่ได้ลูด I'm นะครับ actually แต่ได้ really EXP excited ปก about ติ the like personal reward track. I'm looking forward to it because I don't think I'm going to be a Giga gamer and getting to the top ranks, but at least I can get something for like climbing. That'll be good. As a filthy casual myself, it's nice to have stuff for the rest of us. That's for sure. Sweaty. Yeah. I mean, I'm sweating right now. See the rest of you on the hardcore board. The hard Fighting words God. up. Yeah, seriously. Durka Utka at Diablo, is Asmodan in the game forever, or is he just for this season? Yeah, take a look. Asmodan and his 2 nipple rings are here to stay. So. Bam, bam. อัสเปอร์นะครับเป็นคอนเทนต์ถาวรนะครับ Or not. นอกจากอยู่ในซีซั่นนี้แล้วก็จะอยู่ในเกมไปตลอดนะครับสำหรับ So to be specific, Let's about review it, ตัวนี้นะ Asmodan as the world boss will stay in the rotation moving forward. So all lesser evils will be in the game. You can kill them all. For all the seasons to come, specifically the How Is Our event, where you like interact with the shrines and you trade in the corrupted essences and that sort of stuff, that's seasonal only. But as in a world boss will be an eternal. แต่ในเวอร์ชันที่กดชายสู้รางวัลล้อบอสตัวอื่นอันนั้นจะเป็นเฉพาะซีซั่น Oh my God. ครูครับครู What a cute face. Yeah. Oh. Scroll down. I just want to squish those cheeks. Iggy_101. As an odd question, there's no odd questions. What happens to new players who play the seasonal realm now? Do they get these skill paragon points through the seasonal rank? But then if they go to Eternal, do they have to do the renown over on Eternal? Okay, interesting. Yeah, no, that's a great question. So they're actually linked. So if you go onto the seasonal realm and you earn your progression in the seasonal realm, you will actually also earn it in the eternal realm. So like if you get those skill points สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่เล่นในซีซั่นนะมันก็จะปลดล็อก it will not carry over if you get them in the eternal realm ไปที่ standard ด้วย so you still have to re-earn the seasonal stuff. Hell yeah. แต่ถ้าคุณเล่นในสแตนดาร์ดในซีซั่นคุณต้องปลดใหม่ Panda Bear. Do the new cosmetic titles, like the final golden laurel, one you just mentioned, do they last just during the season, or is it permanent? And is that a character-wide unlock, or is it only for the one that you completed that season rank on? เอฟเฟกต์ประกอบ ID r o l l นะครับที่จะเข้ามาใหม่ ปลดล็อกเรียงตัว So you can show everyone in the world how amazing your seasonal characters are for that season, but you will have to go into a new season and earn the new guild แต่ใช้ได้แค่ในซีซั่นเท่านั้น in the new seasons that come. So you're gonna have to grind all over again, be a sweaty nerd. We love that stuff over here. And I believe that it is account-wide. So if you get กดตัวเดียวใช้ทั้งให้เขา basically your account for that season is gilded, gilded laurels at that point. Yeah. Okay. All right. The dude Thor at Diablo, how long after launch will the tower and leaderboards release? For many people, that's the main feature we're interested in. As we mentioned, that'll be hitting early 2026, so we'll have ปีหน้านะครับ holiday ทาวเวอร์ vacation เข้าปีหน้า break, and then ต้น we'll ปีหน้า reset. I know personally, across games I've worked on where things have launched prior to Christmas, it can be good, it can be bad. And I know that leaderboards in the tower is definitely something that will be much better to chew on post-holidays. So, yeah, early นะ January. ไม่อยากเปิดช่วง Okay. หยุดนะครับ Cody 4PF. Can we reduce teleport enchant cooldown with CDR or evade cooldown reduction? คูลดาวน์เทเลพอร์ตลดได้ด้วยมอดตีแล้วลดคูลดาวน์สกิลเคลื่อนที่ หรือคูลดาวน์รีดักชันที่เป็นมอดธรรมดาไหม Developer บอกว่าไม่รู้ ขอไปดูก่อน เพราะว่าจำไม่ได้ Dirk, we already got a question from Dirk. I'm sorry, Dirka. We did answer one of your questions already. Therid, what is meant with the damage drastically reduced in the new Melted Heart of Selig tooltip? Yeah, so I kind of alluded to it a little bit there. อะไรคือคำอธิบายที่เขียนว่าดาเมจที่โดนรับลงน้อยมากๆ ก็อย่างที่บอกนะมันต้องสเกลลิ่งก่อน โดน1ดาเมจมานาไม่ได้หายไป1 damage that your life would go down by 100. Instead, your mana would go down by 100. Now that's been there's now เพราะว่ามันจะไม่คูณมานาเยอะๆเหมือนเดิม If you would take 100 damage, it doesn't do 100 mana damage. It does a much smaller amount. It does I don't know the exact number of the conversion off the top of my head as well, but basically it'll do less than that amount. So
it functionally provides a damage reduction in a way, and so the goal here is that it is still a very good tanky item. Even though it's only doubling your mana pool, it's not giving you tens of thousands. It'll feel approximately as tanky as you would have been if you had had that much and it was the one-to-one conversion. Yeah, I mean, it's a mythic item, so like the conversion is going to be very powerful for your defense. Okay. We've been getting a lot of questions in chat, but this one specifically from Anchor Ruin. Why the 2-day delay? Is every next season going to start Thursday instead of the standard Tuesday? We'll let you know when the next season comes out. ทำไมซีซั่นดีเลย2 วัน We're just starting on a Thursday. It's going to be 8:30 p.m. when it starts to roll out. So stay tuned for that. I know it'll be different for us. We'll be up a little bit later, but เปลี่ยนวันจากอังคารเป็นพฤหัสตลอดไหมไม่รู้ซีซั่นนี้เป็นอย่างนี้ซีซั่นหน้าไม่รู้ค่อยว่ากัน There you go. I'm going to be up way too late. Yeah, it's going to be a late one. It's going to be a late one. But hey, everything will be smooth and it'll be like night by 10 o'clock. So yeah, it'll be fine. Okay. Oh, this is going to be another in the weeds number one. So this will be a challenge to answer on the fly. Exiabit, how much resistance and armor rating is needed to be on par with Cap in season 10? I have no idea how to plan my character with the changes to defense. I'll take that one. Yeah, as I Armor mentioned resist earlier, ต้องมีเท่าไหร่ we เทียบกับ added ซีซั่น recommended toughness เพราะเปลี่ยน values ใหม่ to the difficulty selection screen. So like when you're choosing a Torment 1, Torment 2, Torment 3, Torment 4. ทัฟเน็ต in that จะโชว์ tooltip, ไว้ they recommend นะครับว่าแต่ละ recommended World Tier toughness ควรจะมีเท่าไหร่ values คือสอนแล้วตอนไหน And นะครับ that พรุ่ง should นี้ครับ be, a level of defensive mitigation that should make you feel comfortable enough to start playing in that Torment tier. You can think of this as analogous to hitting cap in the previous system, but even if you really remember, like even if you capped armor and resistance in the old system, you could still get one tapped. So I think the new recommended toughness values are actually a little bit more reliable of a way to tell you you must be this tall to be in this difficulty tier than the old capped system. Yeah. You must be this tough to jump on this roller coaster. Yeah, I love it. Question from Oh my God, get good. Question, great name. Great. Question for devs: how are you going to ensure the leaderboards are fair? Yeah. So จะทำยังไงให้ได้มั่นใจว่า leaderboard มันแฟร์ครับ when it comes to fairness, we have sort of limited tools with what we have in the game today. I think to get what people are really hoping for, which is a way to measure players of their own effort against other people. So it's not going to happen in a season of divine intervention, and we don't actually have. ยังไม่มีระบบที่ make sure ได้ในซีซั่นนี้ครับ But we have talked about looking at what does a mode like solo self-found look like in Diablo 4. And we're going to have to figure that out. It's not a อย่างหนึ่งที่ conversion between any other game that's ever done this. ทีมงานกำลังสนใจคือ Our shared open world. แฟร์สุดก็น่าจะต้องฟาร์มของเองทุกอย่างไหมครับ Difference, right? So we have to kind of sort a lot more complex situations, but it is something we're committed to doing. So that will eventually be coming online, and when it does, we think that โซโล่เซลฟ์ฟาวจะมาใน default หรือเปล่า เพื่อให้เล่นโหมดแข่งได้แบบแฟร์จริงๆนะครับว่าคุณไม่ได้ไปปั๊มซื้อของมานะ The other part of this is balance, right? Making sure that the various classes they at least have some degree of parity, and that the results from the tower have some parity, right? There's not just a trash tier run that is possible because you got the worst environments, the worst monsters, the worst pylons, and the worst boss, and things like that. So that's something that's going to be massaged kind of over time. Monsters, you know, we've got our combat up to snuff now, I think, with the latest work done by our wonderful encounters team. And then classes is kind of this ongoing thing, right? We always have new class powers and things like that we're talking about, and that will be a moving target. But with everything else, we're hoping that we get a lot of stability, and that should ensure a huge degree of fairness to the leaderboards over time. Oh yeah. And like we said, it's going to be an iterative mode. We're going to keep tweaking it season over season, so that feedback is critical. RNG ไหม like you said, Davin, those แข่งอะไรที่เป็น bosses that we had e-sport before, RNG we're gonna ทุกอย่าง just ครับถูก deal ปะ with Cave Dungeon, tucked away for a little bit. เล่น LOL Hang out over there. Start to- บัฟอะไรเกิด Dungeon. เล่นโดตา Make America Skate ลูนอะไรโผล่ Question from the new season rank feature. Will you ทุกเกม RNG มัน gather คุมไม่ได้ all the พัน skill นั้นน่ะ points, not Paragon, just all the skill points by the time you're level 60? ส่วนคนที่เก่งที่สุดในโหมดที่ต้องแข่งว่าใครเร็วที่สุดก็คือคนที่เร็วที่สุด อ้างไม่ได้ว่า RNG ดีกว่า
how quickly you choose to pursue the objectives, but it is theoretically possible. You may, depending on your pace of like what objectives you're focusing on, you might get 1 or 2 skill points after you're level 60, but if you're specifically gunning for them, yeah, absolutely. Unreal. Okay, well, thank you everyone. That brings us to the end of Q&A. Those are some fantastic questions. Thank you to everyone for being here. Thankfully, I don't know. Oh, and it hasn't gotten too hot. It's been okay. It's been okay. I haven't gotten too sweaty. So thank you all for tuning in and watching. For Season of Divine Intervention, we will have a reliquary that will be coming out, which you can go and check out. For everyone who's interested, แน่นอนมี Battle Pass ขายนะครับ Reliquary นะครับอย่าลืมเข้าไปดู are live. The patch notes are 1,000 words. The blog is quite long as well, so you've got a lot to read and catch up on over the next little bit. Frankly, the patch notes scare me. Yeah, There's a lot. They're big. Control F won't save you this time. แพชโน้ตครับ 11,000 คำนะครับลองเข้าไปอ่านกันได้ But yeah, we've got tons hitting with และนี่คือ Battle Pass ของซีซั่นนี้ครับปีกเรืองแสงสีขาว 6 ชิ้น หมามีปีกม้าไม่มีปีก เสือมีปีก แล้วก็ซีซั่นฟรีรางวัลนะครับก็จะเป็นนกระบบใหม่ประจำซีซั่นนะครับ Sanctification นะครับรางวัลจาก Angel ตัวใหม่ที่ลงมายังโลกนะครับ Divine Gift นะครับ Seasonal Reward แล้วก็ Seasonal Rank โอ้แคปไปดูได้เลยครับนะถือว่าเป็นซีซั่นที่ปรับโครงเกมไปเยอะมากอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนเดียโบนะฮะเกมอวอร์ดปีนี้จะเป็นปีที่เดียโบประกาศ expansion หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันวันเกมเปิดครับมีดรอปแน่นอนครับขวานอันนี้นะครับ2 ชั่วโมงช anel ไหนก็ได้ที่สตรีมเดียโบ4นะครับในวันที่เกมเปิด and the season's going to start rolling out at 8:30 p.m. So that's when you can jump into the season and that's when it's going out. เช้าของวันที่12นะครับ So go shower them with some love and go have a great time there and a very important reminder on December 11th tune into the Game Awards. I'm going to repeat that. น่าแสดงว่ามาจริงว่ะ December 11th แสดงว่ามาจริง tune into the Game Awards เปิดเกมอวอร์ดดูเลยครับนะครับเพราะว่าประกาศเดียโบ2เดียโบ4 expansion ที่2แน่นอนนะครับมาแน่นี้ลาไปก่อนนะครับจากทีมงานเกมอะไรวะสักเกมหนึ่งนะมาแน่ครับมาแน่เดียโบ4ครับเดียโบ4แป๊บนึงนะครับแคปรูปลงเพจกันนะเพราะลือว่ามาแน่ก็ต้องมีรูปนะไม่แย่พรุ่งนี้ watch party ไหมใช่It's going to be Watch very Party. exciting going in and playing all the lesser evils. So we're really excited for that. And the day after the season goes live, we will have Twitch drops for you. So watch any eligible lesser evils. So we're really excited for that. And the day after the season goes live, we will have Twitch drops for you. Okay. So watch any eligible. เกมอวอร์ดวันไหน11ดึกก็12นะครับ12โพสต์ลงเพจปั๊บน่าจะมีประโยชน์ก่อนพี2 วันเดียวด้วยเพราะว่ามันเป็นดึกของอเมริกาครับจริงๆคือต่างกันไม่ถึง24 ชั่วโมงประมาณ24 ชั่วโมงสุดๆ
โอเคเสร็จละนอนตามเวลากูเควสที่ทำให้ใส่สกาลา5 อันจุยส์จัมบุรีครับผมคนดูเป็นคืนที่ดีเป็นคืนที่ดึกหลับฝันดีอาทิตย์สวัสดิ์ครับไปเจอกันโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อน